Dr. Lolita Camara is a clinical hematologist at the National Hospital Dalal Jamm in Dakar, Senegal, working within the department in clinical hematology, bone marrow transplantation, and cell therapy. Her clinical practice focuses on benign and malignant hematologic disorders, with a particular interest in chronic myeloid leukemia. She is closely involved in the long-term management of patients with CML, including diagnosis, therapeutic monitoring, treatment adherence, and management of complications in resource-limited settings. Beyond clinical care, Dr. Camara Tal works closely with patients and caregivers through active collaboration with patient associations, contributing to patient education, psychosocial support, and advocacy aimed at improving access to treatment and continuity of care. She's also engaged in medical education and clinical research, with publication and scientific communication on hematologic malignancies in sub-Saharan Africa. Her works reflects a strong commitment to patient-centered care, capacity building, and equitable access to innovative therapies in hematology. The title of the talk is Current Management of CML. Before that, we're going to begin. Give me just 1 minute to search the biography of Seynabou Fall. Seynabou, give me just one. Marcus, do you send me the biography of Seynabou? Yes, yes. Seynabou, this is for Seynabou. Seynabou was born on February 1971 in Dakar, Senegal. She's married and has 3 children. She completed her studies in school and university in Senegal, admitted in 2000 to the competitive examination for intern and at Dakar hospitals. She also obtained her doctorate of medicine from Cheikh Anta Diop University of Dakar in 2004. She became a titular professor of the African of Malagasy Council for Higher Education, CAMES, in 2023, specializing in clinical hematology and the management of sickle cell disease. Professor Fall is a physician in the clinical hematology department of the Dalal Jamm Hospital Center. Professor Fall is a member of several learned societies, including the French Society of Hematology since 2010 and the Francophone African Society of Hematology, SAFEMA, since 2011. Professor Fall has authored approximately 100 publications and conferences on malignant hematological diseases, including chronic myeloid leukemia, benign hematologic diseases such as sickle cell disease, and systemic diseases such as lupus and systemic erythematous. Professor Fall also volunteers with AIDS awareness and healthcare organization in Africa. Good. This afternoon, we would like to say welcome to this webinar session dedicated to chronic myeloid leukemia, CML, start today
as a beacon of precision medicine, where molecular scientific discoveries have fundamentally allowed for the improvement of patient prognosis with reshaped patient outcome. To improve a comprehensive overview of this pathology, we are honored to be joined by these two distinguished experts, Professor Fall, a specialist in clinical hematology. She will lead our discussion on the diagnosis of CML in 2026, clinical aspect in 2026 of the diseases. And after, we are going to move to listen Dr. Mariam Lolita Kamara-Tal, who will provide a treatment update talking about the current management of CML. She will guide us through the current landscape of tyrosine kinase inhibitor and the evolving strategies of patients. Together, we will examine the patient journey from molecular identification to the clinical criteria for achieving long-term molecular response and treatment-free remission. Without further ado, I will turn the floor over to Professor Seynabou Fall to begin with the clinical aspect. Professor, the stage is yours. Seynabou, si tu peux partager tes diapos, nous allons t'écouter. Seynabou va faire ses diapositives en anglais et elle va parler en français. Est-ce que tu peux partager tes diapos, Seynabou? Tu peux... J'ai partagé mes diapos. Tu es en train de partager? Oui, oui. OK, là, on ne voit pas encore. Marcus, we need help. Non, en principe pas. Je reviens sur le partage. Voilà, So tu fermes et puis tu reprends. what's the challenge? She tried to... Là, je fais un partage d'écran. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. Alors, ce que tu vas faire, tu vas dans... En principe, j'ai partagé. Là, on voit. Maintenant, il faut que tu ailles dans... pour le mettre plein écran. Je mets plein écran, oui. Essaie de mettre plein écran. C'est bon, c'est mis? On ne voit pas ça. Diaporama, je veux dire. C'est diaporama, oui. À mon niveau, c'est diaporama. C'est diaporama. À notre niveau, non. Lolita, est-ce que tu vois, peut-être? Diaporama de Seynabou? Non, non, c'est en mode pas diapo. Voilà, c'est ça. C'est bizarre. On ressort. C'est en mode diaporama. Voilà, reprends le partage. Ou bien tu l'ouvres déjà en diaporama sur ton bureau et tu reprends le partage. Tu l'ouvres d'abord diaporama. C'est possible. C'est possible de l'ouvrir en diaporama. Voilà, vas-y. Donc, reprends ce que tu avais fait au début. J'ai partagé mon écran. Là, c'est bon. Maintenant, essaie de cliquer sur diaporama. C'est nettement mieux. Va sur diaporama, en bas. Moi. Voilà, là, c'est bon, c'est excellent. Je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas. À mon niveau, j'ai un diaporama. Tout à l'heure, ça l'était. Un diaporama? Oui. Et là? Là, c'est bon. Tu touches plus, c'est bon. Voilà, on y va. Exact. OK.
Merci Seynabou. On va donner la parole à Seynabou pour qu'elle commence sa présentation. We're going to give the floor to Seynabou Fall for her presentation. Seynabou, the floor is yours. Good afternoon for all. I am Seynabou Fall, a clinical hematologist at the Department of Oncology Hematology at Dalal Hospital. I write my present in English, but I am going to present in French because I am better with French language. Et nous allons faire cette présentation sur les actualités diagnostiques de la leucémie myéloïde chronique en 2026. Et pour atteindre nos objectifs, nous allons revisiter l'histoire naturelle de la leucémie myéloïde chronique et décrire les avancées sur le plan du diagnostic biologique pour la leucémie myéloïde chronique. Et pour cela, on va commencer par un chapitre introduction avec la définition et les aspects épidémiologiques. Nous savons que la leucémie myéloïde chronique est une hémopathie maligne clonale caractérisée par la présence d'une anomalie cytologénétique acquise qui est le chromosome Philadelphie et où son transcrit BCR Abelson, responsable d'une prolifération granulocytaire à prédominance neutrophile. C'est la première pathologie myéloproliférative au sein des néoplasies myéloprolifératives chroniques. Sur le plan épidémiologique, c'est une pathologie qu'on retrouve chez le sujet âgé qui représente 15% des leucémies diagnostiquées chez le sujet âgé. Aux États-Unis, en 2024, plus de 9000 cas annuels ont été observés en incidence et les perspectives, c'est d'atteindre en 2030-2040 plus de 180 000 cas par an, de nouveaux cas. Sur le plan de la distribution, c'est une pathologie du sujet âgé dans ces pays chez les patients âgés de 65 ans et plus, de sexe masculin, avec une mortalité qui est passée à 1-2% avec l'événement des traitements innovants, la thérapie ciblée avec les inhibiteurs des antityrosine kinases. La mortalité s'est beaucoup améliorée et divisée au moins par 10. Quelle est notre expérience sur cette pathologie? Nous interrogeons une étude en 2016 sur 10 ans, une étude multicentrique qui s'est intéressée au service d'hématologie clinique du Sénégal, à savoir le service de synthèse et de l'hôpital Aristide Le Dantec. Nous avons réuni 297 patients, donc c'est une série hospitalière et nos données sont hospitalières. Et on avait vu que les patients étaient des adultes jeunes de la quarantaine. Mais si nous voyons bien la distribution selon l'âge, on sait que le maximum de patients étaient âgés entre 50 et 60 ans. La mortalité chez nos patients était de 12% et ceci en ce moment rejoignait les données de la littérature. Ce que nous déplorons, c'est qu'il y avait beaucoup de pertes de vue des patients qui n'arrivaient pas à terminer leur traitement et on n'avait plus de données. Donc, on avait vu que ce qui faisait baisser l'âge de nos patients, c'était les sujets jeunes et nous sommes intéressés sur ce travail. Des formes juvéniles chez les enfants et les adolescents de moins de 17 ans. En ce moment, nous avons réuni 9 patients, soit 8% de notre cohorte. Et ça a été l'objet d'une publication en 2017. Une autre étude multicentrique a été reprise dans les services hospitaliers qui prennent en charge ces patients, ces services d'hématologie clinique de Dakar, du Sénégal, et on avait retrouvé 33 patients étaient inclus, mais on avait constaté un décès beaucoup plus élevé chez les sujets jeunes. Je rappelle que les décès étaient à 12% quand on avait pris cette cohorte multicentrique en 2016, mais en 2023, nous avons retrouvé plus de décès chez les enfants que dans la population générale de patients atteints de leucémie myéloïde chronique. Nous sommes intéressés à cette histoire naturelle. Donc, sur le plan de la l'éthiopathogénie, nous savons que la maladie découle d'une
altération génétique acquise. Cette anomalie génétique acquise a été décrite une première fois et c'était l'origine de la première description liée entre anomalie génétique et maladie et cancer. Il s'agit du chromosome Philadelphie, qui est une translocation réciproque entre le chromosome 9 et le chromosome 22, qui va générer en fait un oncogène chimérique qu'on appelle, qui est le Besser-Adelson. Toujours sur le plan éthiopathogénique, vous avez sur cette image cette translocation réciproque entre le chromosome 9 et le chromosome 22. On aura au finish un chromosome 22 de petite taille, où il y aura la fusion entre le ABL du chromosome 9 et le BCR du chromosome 22, vont se retrouver sur ce petit chromosome 9 qui est 22, qui est raccourci, qu'on appelle le chromosome Philadelphie. Sur le plan moléculaire, il y a plusieurs échanges qui se passera au niveau, quand il y a cette fusion entre le BCR du chromosome 22 et l'ABL du chromosome 9. Donc, cette fusion entre ces deux gènes seront à l'origine de plusieurs variantes. Et ce qui est plus décrit, c'est cette variance, le grand MBCR, qui se passe entre l'exon 12 et 15. Il y a d'autres variantes qu'on peut retrouver, d'autres formes moléculaires, donc le micro-BCR Abelson qui se passe au niveau de l'exon 19, ou bien le minor au niveau de l'exon 1 et qui dégénèrent des protéines différentes et qui sont des cibles qui ont des évolutions thérapeutiques différentes, seront le point de cassure. Donc, on a mis en évidence ces différents points de cassure et ces différents types de fusion entre le chromosome 9 qui cède son ABL et qui va se fusionner avec au niveau de ABL du chromosome, le BCR du chromosome 22 et donner ce petit chromosome qu'on appelle le chromosome Philadelphie. Quel que soit le site de cassure, il sera généré le BCR-Adelson, qui est une oncoprotéine qui est capable de déréguler les voies de la tyrosine kinase. Et ce que le docteur Lorita va dire, va faire cette présentation, parce que c'est une cible thérapeutique, cette tyrosine kinase oncogène qui est capable de phosphoryler les cascades de signalisation, ces voies de signalisation, est générée avec le micro-environnement et cause de cette différenciation qui sera respectée, de la survie de la cellule, et cette cellule survit tout en gardant ces anomalies au niveau génétique et au niveau moléculaire. Ce qui est à l'origine sur le plan physiopathologique, au niveau médulaire, au niveau extramédulaire, c'est-à-dire dans la moelle osseuse et dans des sites extramédulaires, que ce soit le foie ou la rate, d'une prolifération granuleuse parce que la cellule va continuer à se multiplier, la cellule ne meurt pas tout en gardant cette anomalie moléculaire. Donc, c'est une cellule qui est capable de se différencier, donc en donnant des cellules de plus en plus matures. Donc, et on aura au niveau médulaire cette prolifération granulocitaire qui va intéresser et les polynucléaires neutrophiles, et les éosinophiles, et les basophiles, mais aussi les globules rouges et les plaquettes. Ce qui est nouveau, admis et qui a été vu par les scientifiques, c'est que dans le micro-environnement, il restera quand même un clone normal de cellules souches qui peuvent se réexprimer après le traitement, d'où l'optique d'une possible guérison de la leucémie myéloïde chronique. Et malgré ces altérations au niveau moléculaire, la cellule semble une cellule normale, capable de se différencier, de se diviser, mais il arrive qu'au niveau génique, au niveau de l'ADN, qu'il y ait une instabilité génique et aussi des anomalies additionnelles autres que les anomalies qu'on avait sur le chromosome Philadelphie et qui sont à l'origine des formes avancées de la maladie. Donc, que nous allons voir dans ces classifications. Cette classification définit classiquement 3 formes évolutives. On a la phase chronique de la maladie où tout semble être augmenté, mais de profil normal. Puis, il y a la phase accélérée qui dure environ moins de 2 ans
et la phase blastique, qui est la phase de leucémie aiguë, où rapidement on peut perdre le patient. Ça, c'était la forme classique, l'histoire naturelle qui était décrite dans les phases évolutives de ces patients. Maintenant, actuellement, depuis l'avènement des antityrosine kinases, on sait que beaucoup de patients ne passent plus par ces phases évolutives attendues. Il y a l'évolution d'une phase chronique à une phase de rémission, une bonne réponse hématologique. Et même les patients qui ont arrêté le traitement, ils peuvent parfois ne pas évoluer et ils se restent normal sans traitement, ce qu'on appelle le traitement free remission, des patients qui peuvent garder cette rémission pendant très longtemps sans aucun traitement par les ITK. Et comment faire le diagnostic chez ces patients? Ils sont devant des manifestations cliniques. Les signes révélateurs, c'est des syndromes d'hyperviscosité sanguine, ce syndrome dont on connaît avec des vertiges, des céphalées, mais particulièrement la splénomégalie, peut être un motif de consultation. Seuls 15% de nos patients avaient une splénomégalie douloureuse qui motivait la consultation. Nous avons vu que dans nos pratiques, que les patients viennent consulter parce qu'ils ont des anomalies de l'hémogramme qui sont excessives. Des patients qui ont un hémogramme avec un taux de plaquettes, un taux de globules blancs au-delà de 500 gigas par litre. C'est ce qui les amène plus à consulter que des douleurs spléniques qui sont rares. Les complications telles que les priapismes, les maladies thromboemboliques peuvent être des motifs de consultation. Nous l'avons retrouvé dans notre cohorte de patients suivis de 2006 à 2016 sur 10 ans. Nous avons vu que ces complications aussi n'étaient pas rares. Par contre, ce qui était plus observé, c'était la douleur splénique qui était retrouvée sur le plan clinique que dans 15% des patients. Par contre, quand on examine nos malades, nous voyons que la splénomégalie était quasi présente. Chez plus de la moitié de nos patients, ils avaient ces splénomégalies, mais ça ne les dérangeait pas pour qu'ils viennent consulter. Les adénopathies, les splénomégalies, et les adénopathies et les hépatomégalies qui sont des proliférations, surtout les adénopathies qui témoignent d'une évolution de la maladie, ou bien d'une hépatomégalie qui est une prolifération extramédullaire, étaient observées aussi chez près de 13% des patients. Donc, les symptômes qui amènent les patients à consulter sont la splénomégalie qui est relativement moyennement retrouvée chez nos patients, mais à l'examen de nos patients, nous voyons que cette splénomégalie est quasi constante. Sur le plan biologique, devant ces patients, quand on fait la numération, nos patients dépassent plus de 500 gigas par litre dans nos pratiques. C'est une prolifération granuleuse qui intéresse, nous l'avons vu, les éosinophiles, les basophiles et les plaquettes. Et ces patients présentent une anémie définie par un taux d'hémoglobine inférieur à 12 chez la femme et 13 chez l'homme. Le frottis sanguin va montrer une myélémie polymorphe qui est harmonieuse, comme retrouvé chez ce patient, c'est chez nos patients qu'on suivait qui ont eu à bénéficier d'un frottis qui occupe la quasi-totalité de la morphe. Elle est harmonieuse. Pourquoi? La prolifération est conservée. Il n'y a pas dans cette phase chronique une anomalie cellulaire au niveau du frottis sanguin. Sauf que les globules blancs sont nombreux, les neutrophiles sont nombreux, mais il y a un équilibre de la croissance avec beaucoup plus de métamyélocytes et de myélocytes, rarement de myéloblastes. Ce qu'on dit, il n'y a pas de hiatus leucémique. Le médulogramme qui peut être demandé devant cette anémie non arrégénérative ou cette prolifération granuleuse va juste nous dire qu'il s'agit d'une néoplasie myéloproliférative. Pourquoi? Parce que les globules blancs sont augmentés, les plaquettes sont augmentées, les éosinophils sont augmentés et les basophiles sont augmentés. Mais aussi nous permet de faire une classification selon le stade évolutif en précisant le pourcentage de blastes. Le médulogramme a aussi un intérêt quand on pense qu'il y a des anomalies cytogénétiques additionnelles.
vaut mieux faire un prélèvement médulaire qui permet de mieux voir ces anomalies additionnelles qu'un prélèvement sanguin. Le diagnostic étant le médulogramme, nous allons confirmer, demander des tests de confirmation tels que le karyotypage sanguin. Le karyotypage conventionnel va montrer dans 95% ce petit chromosome philadelphique que nous avons rappelé tout de suite au niveau de l'éthiopathogénie, qu'on peut mettre en évidence dans 95% des cas. Dans 5% des cas, il n'y a pas de petit chromosome Philadelphie et il y a la présence d'anomalies chromosomiques additionnelles de base et soit c'est des translocations complexes, comme vous voyez ici chez ce patient, c'est une diapositive que j'ai prise de EMC avec le docteur Delphine Reya en 2022 dans sa publication dans EMC qui montre qu'il y a un patient peut avoir plusieurs des karyotypes complexes. Vous voyez, il y a 19, 3 chromosomes 19, 3 chromosomes 22, additionné à cette duplication du chromosome 22, 2 chromosomes 9. Ce patient va avoir un chromosome Philadelphie positif ou négatif, mais pour mieux voir ces anomalies cytogénétiques, je l'ai rappelé tantôt, le karyotypage conventionnel doit se faire avec la moelle osseuse. Et quand on pense à ces anomalies, quand les anomalies complexes sont présents, quand le chromosome Philadelphie est négatif, on peut faire la fluorescence in situ, ce qu'on appelle le test de Fish, qui est une technique qualitative qui permet, avec des sondes qui sont colorées, ces sondes peuvent être colorées en rouge pour le ABL avec le chromosome 9, en jaune, en vert pour le BCR sur le chromosome 22. Et quand il y a ces deux, il y a une translocation ABL et BCR entre le chromosome 9 et le chromosome 22. Nous en avons parlé dans l'éthiopathogénie. Quand les deux se croisent, on aura ce chevauchement avec cette couleur orangée qui nous permet de dire que le BCR aberration est positif. Il faut dire que dans nos pays, nous pouvons avoir ce test fiche qui est accessible. On peut aller plus loin en mettant en évidence le type de nous avons parlé tantôt de différents points de fusion. Ces différents points de fusion peuvent être qui intéressent l'exon entre 13 et le 1 et pour le micro, c'est le 19. Et dans les recommandations de l'European Leukemia Network de 2025, il est demandé que quand le chromosome Philadelphie est mué ou n'est pas présent dans 1% des cas, il est recommandé de faire le karyotypage moléculaire par le RT-PCR parce qu'on sait que l'évolution de ces patients, la fréquence n'est pas la même chose, mais aussi ça a un impact dans l'évolution et la survie de ces patients et la réponse thérapeutique par rapport au traitement. Et ça, c'est le professeur, le docteur Lolita Camara, qui en reviendra. Le whole sequencing, on peut séquençage moléculaire, parce qu'il y a plusieurs anomalies géniques qui sont présentes de base chez 40% des patients et on sait qu'actuellement, ces anomalies géniques peuvent être à l'origine de survenue de formes avancées, particulièrement de leucémie aiguë, certaines anomalies telles que la mutation TP53, le AXL1, mais aussi le IDH ou le FLT3 sont le lit de survenue de leucémie aiguë. Ce n'est pas une recommandation qui est systématique, nous allons y revenir. Et il y a d'autres tests aussi qui sont des tests quantitatifs, je ne vais pas trop m'appesantir, le RT-PCR ou la PCR qui est couplée à l'informatique, à l'IA. Donc, et c'est pour évaluer la réponse du traitement et la maladie résiduelle quand les patients sont traités par les ITK. Quels sont les tests diagnostiques qui sont recommandés en route en 2025 par l'European Network, Leukemia Network? C'est l'examen clinique du patient. Ça, nous l'avons dans nos pays africains. Une splénomégalie qui est là, qui est avasculaire, qui est tumorale chez un patient qui est chronique, qui est anémie. Ces tests, nous l'avons. La biologie, la numération formule sanguine, l'hémogramme avec une prolifération granuleuse, le médulogramme, c'est des tests classiques que nous disposons. Maintenant, chez ces patients, il faut systématiquement leur faire la cytogénétique pour mettre en évidence
ces anomalies du chromosome, mettre en évidence le chromosome Philadelphie ou ses variants. En cas d'absence de chromosome Philadelphie dans 1 à 5% des cas, il est recommandé de faire la fluorescence in situ. Et je rappelle que c'est un test qu'on peut aussi faire dans nos pays, tandis que les tests moléculaires, que ce soit la RT-PCR et le séquençage moléculaire, sont des recommandations au cas par cas et que nous n'avons pas dans nos pays. Donc, le diagnostic positif nous permet de définir les 3 cas, c'est la LMC en phase chronique, en phase accélérée, en phase plastique. Il n'y a pas c'est pas une des recommandations consensuelles par les sociétés savantes. Je m'explique. L'ICC en 2000, l'International Consensus Classification en 2022, retrouve ces 3 phases et dit que dès qu'il y a des anomalies additionnelles, c'est-à-dire les anomalies complexes et les anomalies qui sont autres que le chromosome Philadelphie, que ce soit structurales ou quantitatives, il faut que le patient est placé en phase accélérée. Et il faut moins de 10% de blasts en phase chronique et 20% de blasts en phase aiguë. Ce que l'OMS en 2022 a occulté, ces anomalies additionnelles, je l'ai rapporté ici, font partie des formes chroniques. Et quand il y a une force de localisation extramédulaire au niveau sanguin ou périphérique ou des blasts, lymphoblastes, le patient est classé en phase accélérée, en leucémie aiguë, en phase blastique ou leucémie aiguë. Donc, ELN aussi rattrape les 3 phases, mais avec des proliférases, avec des quantifications de blasts dans le sang périphérique et le sang moléculaire, le sang périphérique et le sang médulaire qui sont différents des autres classifications. Donc, c'est une difficulté qu'on a encore chez nous. Et souvent, nous utilisons la classification OMS 2022 pour faire la classification de nos patients et pouvoir arriver. Donc, c'est au cas par cas. Et chaque pays ou chaque service doit pouvoir dire, je prends quelle classification, soit l'ISS 2022, l'OMS 2022 ou l'ELN 2022. Le diagnostic ne doit pas nous faire occulter les autres causes qu'il faut éliminer, qui peuvent mimer la leucémie myéloïde chronique. C'est les autres néoplasies myéloprolifératives, que ce soit la polyglobule de Vaquès où le JAK2 est extrêmement positif avec un patient qui va revenir avec une hyperhémicongie conjonctivale, une splénomégalie pour à l'eau chaude et le JAK2 est positif. Au niveau de l'hémogramme, c'est les hématocrites qui sont élevés. Une forme classique aussi à éliminer, c'est la thrombostémie essentielle au sujet âgé avec une forte augmentation des plaquettes et qui a une splénomégalie. La myélofibrose aussi, c'est un sujet âgé avec une anémie souvent chronique avec une forte splénomégalie. Dans nos pays, nous disposons d'arguments cliniques, d'arguments biologiques pour retenir ou éliminer ces diagnostics. Maintenant, il y a les autres causes de myélémie réactionnelle, surtout chez les patients qui fument, ceux qui sont sous corticoïdes, qui ont une polynucléose neutrophile qu'il faut différencier de la LMC, ou bien la splénomégalie avec toutes les causes de cirrhose post-hépatique virale B, post-alcoolique ou post-NASH non-alcoolique céatosique avec l'hypercholestérolémie, les dyslipidémies sont aussi des problèmes de diagnostic différentiel dans nos pays. Le diagnostic retenu, il faut faire la classification pronostique. Il y a l'historique avec les classifications de Sokal, de Asford, de Otos et de LTS, qui sont des classifications qui sont apparues selon les événements thérapeutiques de la prise en charge de ces leucémies et qu'on peut calculer facilement avec des calculateurs qu'on a dans nos machines ou dans notre ordinateur ou dans notre portable. Ces classifications sont des classifications pronostiques ou de survie. Nous voyons que le SOCAL évalue la survie des patients et va les décréter selon le groupe à risque. Les groupes internes à haut risque ont une survie de 23%, tandis que ceux qui sont à risque faible ont presque 40% de survie à 5 ans. Les scores de réponse thérapeutique, c'est-à-dire c'est le score de OTOS, et le risque de survenue de décès. C'est un score qui évalue le risque de survenue de décès et évalué par l'LTS. Donc, ce sont des scores validés
qui sont différemment utilisés sans qu'on veut savoir si le patient, quelle est sa survie, est-ce qu'il va répondre au traitement, on va utiliser le LTS, quelle est la survie de ce patient, on va utiliser le score de SOCAL qui reste encore valable dans nos pratiques et nous que nous utilisons. Il faut juste dire que, en ce qui concerne la survie, le LTS fait mieux que le SOCAL parce qu'il évalue mieux le risque de décès à long terme, qui est de 12% à 6 ans chez les patients qui sont à haut risque et qui est à 8% selon SOCAL. Donc, le SOCAL sous-évalue le risque de décès quand le patient est à haut risque. Donc, il est demandé d'utiliser le score de SOCAL. Madame la Présidente, pour conclure, nous allons dire que la leucémie myéloïde chronique est une néoplasie myéloproliférative associée au chromosome Philadelphie, qui est le premier modèle de carcinogénèse qui a été décrit par les scientifiques. Son histoire naturelle a beaucoup modifié par encore disponible dans ce pays. Le profil diagnostique repose sur particulièrement la mise en évidence de ce chromosome Philadelphie, soit par karyotypage conventionnel ou moléculaire. Seulement, il faut rappeler que ces tests ne sont pas souvent disponibles dans nos pays. Nous vous remercions de votre attention et vous rapportons cette photo d'une prise de vue de notre service d'hématologie clinique à Dalal-Jamm. Merci, j'en ai terminé, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Thank you. Thank a lot, Seynabou Fall. Seynabou Fall has just delivered the presentation on the clinical presentation of chronic myeloid leukemia. Now we will now open the floor for questions. Please feel free to use the chat box or raise your hand for your question. We have just 10 or Marcus, we gonna go for 10 minutes for question. You can open your microphone, Marcus. Okay, we have just 10 minutes. Feel free to use the chat box or raise your hand for question. You can speak in English if you want. Christopher William. Yeah. Yes. Thank you very much, Professor Fall. That was a very wonderful presentation about the laboratory presentation of chronic myelogenous leukemia. Just a very from your description of clinical science, most of your patients actually presented with clinical signs of late presentations and late disease, priapism, vertigo, and even deafness, which are all consistent with the fact that most of your patients presented with hyperleukocytosis. In addition, about 10% of your patients were below the age of 10, which is very interesting. So how did the children, the ones who were below the age of 10, how did they present? Were you able to recognize that they had CML on clinical basis and got investigated for the disease? Thank you, Professor Seynabou. I will try to translate in English for Professor Christopher. Seynabou, tu m'entends? C'est vrai que le tableau clinique est assez particulier. Il voudrait avoir plus d'éléments par rapport à ces enfants qui ont présenté une leucémie myéloïde chronique avec un taux quand même élevé de mortalité. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ce tableau clinique? Est-ce que le diagnostic a été fait? Tu pourras répondre, hein? Et non, je ne répondrai pas. Il faut rappeler l'étude avec la publication était faite avec une équipe française et on avait trouvé des anomalies moléculaires, même de nouveau, qui n'ont pas été décrites dans la littérature et qui étaient résistants au traitement.
en fait par les ITK de première, troisième génération les enfants. J'ai entendu le priapisme, c'est encore une des complications qui peuvent révéler. En est terminé. Je pense que c'est les anomalies additionnelles et ça a été confirmé par une équipe, le travail avec une équipe française. Professor, do you need I translate for you? Yes, please. I mean, I'm Canadian, but my French is not all that good. So if you could translate, I will appreciate it. I mean, the way Professor Fall described CML in Senegal is just the way the way CML presents all over Africa. Which is always late and late presentation, late symptoms, and the type of hematological picture with hyperleukocytosis. It's very unusual, to find that kind of pain in children. And how did the children present? So how did they get investigated for CML, and how do you rule out the possibility that this patient actually had ALL with BCR-ABL associated ALL? So that's basically my question. Okay, for the response, I think that for our this cohort of children with CML, they have abnormalities in the karyotype. They have additional abnormal karyotyping. And at the same moment, they have other signs like priapism or other abnormalities in the biology who can give them bad prognosis. I think this is rightly the additional abnormalities in karyotypage, who is the bad prognosis for these children, where we have more than 11% of death in the cohort of the study doing here in Senegal with the team with Seyna Boufal and me too, and also Lolita. This is the first endpoint that we can see in these children with these diseases. But we know that for the diagnosis, we need to have Besser-Abelson positive. For all the children, they have got Besser-Abelson positive test in this cohort. I don't know if you... It's the same test routine you can do for adults or for children. It's the same. Exactly. It's the same. So late, late. They come late. They can be late, more for children than adults. It's a reality. And additional chromosome, additional cytogenetic can be more found in children than adults. And we make this work for a French team. And we publish our work. We have comment dire, un article for this. Okay. Right. Yeah, it's okay. It's interesting to know that some of the patients have priapism. What about the girls? Did you have young girls with CML, and how did they present to you? I mean, you had patients who were about 2-3 years old in the patient population. So I'm just wondering, it's not unusual for elderly patients who come in with the symptoms of hyperleukocytosis. But what about children? And formally, I mean, furthermore, do you do pediatric hematology? What is your experience with acute lymphoblastic leukemia?
in Senegal. Does anybody do pediatric hematology in Dakar, for instance? Our particularity is the pediatric hematologists don't take care for this disease. Don't want. It is yes. You don't want to take part because they are more deaf, and we try to in collaboration, yes, but how to uh, to suivre, to follow this patient, it is for us, and we make the same and patients. They are patients, girl comment dire, les garçons, hein, et but pas beaucoup de garçons, pas beaucoup de filles, but not, comment dire ça, comment les filles là, pas beaucoup de filles, beaucoup plus de garçons. You Hein. have Donc, more je boys pense que c'est than ça. Il n'y a pas une particularité, mais it's adult, hematologic adult. We take care Right. for these children. Yeah, very good. Anyway, thank you very much for the very good presentation. Thank you. Thank you, Professor Christopher. Have you got another question? Can I ask a question? Yes, and how? Thank you so much for the presentation. You can ask your question in French even more. In French or in French D'accord. or in English. Merci beaucoup, c'est Nabou pour cette belle présentation. C'était très intéressant. Moi, je travaille du côté d'un laboratoire en cytogénétique. Donc, on fait la partie ici principalement karyotype et fiches. Et on fait aussi des RT-PCR. On fait plus RT-PCR et karyotype. Un peu moins de fiches pour la translocation 922. En fait, j'étais intéressée de savoir s'il y a une publication que vous pouvez partager le lien. J'aimerais bien voir en détail qu'est-ce qu'il y a eu comme spécificité pour vous. Du côté ici tunisien, j'ai pas vu de cohorte qui ont inclus des patients pédiatriques LMC. Voilà, mais après, en discutant avec des médecins d'ici, peut-être je saurai plus si il y a eu des cas, mais avec l'expérience en tout cas du laboratoire, on n'en voit pas. On ne voit pas des LMC pédiatriques, la vérité. La 922, c'est LAL adulte ou enfant. C'est les LMC adultes ou jeunes adultes. Donc voilà, ça m'intéresserait de connaître un peu plus s'il y a quelque chose qui a été publié pour la lire en détail. Sinon, voilà, merci beaucoup. C'était très intéressant, très joli comme slide aussi. Merci beaucoup, docteur Masmoudi. Je vais vous envoyer ça. C'est sur Elsevier, c'est publié. Et la première fois qu'on a fait notre étude multicentrique, on a vu qu'il y avait beaucoup de populations jeunes, juvéniles, et qui déplaçaient l'âge moyen. Donc, j'ai amené l'ADIA et nous sommes intéressés à ces populations adultes qui étaient au début de 7 au début, oui, avec cette publication qui était faite avec l'équipe de Bicêtre, si le professeur Fatou s'en souvient bien, parce qu'on a amené nous-mêmes les prélèvements à Bicêtre pour pouvoir aider nos patients, arriver à pouvoir avoir des annonces, des techniques moléculaires qui disent effectivement est-ce que ce qu'on avait en karyotypage correspondait bien au chromosome Philadelphie. Je vais partager. Oui, mais vous pouvez même le partager dans le box, le lien. Je vais le mettre dans le box. Ça, c'est parce que j'ai eu six sites là, j'ai vu hier quand j'étais 6 fois. Et je me dis, bon, et ça m'a donné une envie, c'est le besoin de faire le registre des LMC de l'enfant. Je pense que un registre national, pourquoi pas un registre qu'on doit passer dans le groupe, professeur Fatou peut-être va diligenter ça. Et ça nous va permettre de dénicher cette population qu'on oublie un peu. Mais c'est une réalité. Je vais passer dans le. Merci beaucoup. C'est très intéressant parce que ça peut être quelque chose qui est vraiment lié à l'épidémiologie africaine.
Tout à fait. Et ces points-là, les contrastes de notre population par rapport à d'autres populations qui sont intéressantes particulièrement à investiguer. De mon côté, en tout cas, je vais demander plus de questions par rapport à ça. Voilà, Vive merci la beaucoup. collaboration pour le RT-PCR, hein, pourquoi pas quand on en fera une étude, professeur Fatou, on verra. Inch'Allah. Pourquoi D'accord. pas? Merci. Merci. Merci beaucoup, Han. On va envoyer dans le box le lien. Et là, actuellement, je voudrais juste demander, est-ce qu'il y a une dernière question? We have just time for one last question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question par rapport à cette première présentation avant d'enchaîner avec la deuxième? Marcus? Or can participants can send their question directly in the box? No. Thank you very much, Seinabu, for this presentation, for this nice presentation. We're going to move now to give the floor to Dr. Lolita Kamara, Mariam Lolita Kamara, pour nous faire sa présentation sur la prise en charge. Dr. Kamara, can you... Yes, Kamara, vas-y. Lolita? Can you share Yes, your Professor. slide? Voilà. Yes. The floor is yours. Are you Lolita va seeing parler it? à la fois en anglais et ses diapos seront en anglais. For those who doesn't listen or understand French, Lolita will speak in English. Thank you. Lolita, go ahead. Hi, I just want to know if you're seeing my slide. C'est bon, Yes. c'est excellent. Yes, go ahead. Presentation Yes. mode. Yes, thank you. Okay, so I would like to thank our TechDex for giving me the opportunity to share this slide about current management of chronic myeloid leukemia. And the purpose of our presentation is to optimize first-line and subsequent tyrosine kinase inhibitor strategies and discuss treatment-free remission and future direction after that, and after all, improve quality of life. So in introduction, we have already defined it, chronic myeloid leukemia with Prof. Seinabu that I'm thanking for her nice presentation, and management of CML responds to some concepts which are improving survival, achieving deep, durable molecular responses, which can allow patients to reach treatment-free remission, minimize short and long-term side effects, and provide a high-value care that is effective and affordable, in particularly our low-income countries. And we're gonna do this by providing holistic care, cares that are centered on patient, and after all, we have to preserve the quality of life of our patient. And for that, we have several therapeutic options. Historically, before 2000, there were no targeted therapies. We had chemotherapy agents, and the median survival was between 2 and 4 years. Some of patients could have hematology stem cell therapy, and they could have transplantation, and they could have 20 years of survival, yes, if they were diagnosed at the chronic phase. So since 2000, we have targeted therapies. Say that CML is one of the gold standard of targeted therapies, and the first that had benefits from this kind of treatment. And at the first years of TKY area, the aim was to have major molecular response with safety and improve survival. And nowadays, from since some years behind, the aim is to
to have chronic phase for the longer times and deep molecular response, and then to see how, in which measure we can stop treatment that we call treatment-free remissions. So how does it work? How does tyrosine kinase inhibitors act? So we see this, the fusion protein from the abnormality 922, and we see that mainly the tyrosine kinase inhibitor acts in the kinase domain of the protein. And we see that imatinib binds to ATP binding pocket of the ABL kinase domain and inhibits BCR-ABL activity. Nilotinib binds to ABL2, but it has greater affinity. Dasatinib is stronger than the previous one. And we have recently asciminib that is targeting myristoylated pocket of the ABL. After that kinase domain, we have other pathways, and all of them inhibits PDGFR A and B. And it's important because in CML, deregulation of vascular signaling pathway conduces to thrombosis, and it is a bad prognosis factor for this patient. And we see that ponatinib has a broader domain on vascular endothelial growth factor receptor. Also, we can see that there are other domains that for which we didn't have yet medicine targeting them. So about the pharmacology of the TKA, most of them, first generation, second or third generation, can be took with food without fasting. Maybe nilotinib, you have to fast before you take it, and those adjustments consider hepatic failure, renal failure, and we have also some consideration for fertility, pregnancy, and lactation. So we're going to see it in the following slides. For the dosing, I think hematologists used to prescribe this medicine. Imatinib, it's 400 milligrams per day once-ly. Dasatinib, 100 per day once-ly. And nilotinib, also bosutinib, they have also their dosings standard. And these doses can be reduced or measured in some conditions. And also we're going to see that we have special condition for them, and we see that imatinib is well tolerated with a long-term safety. Food can be reduced if you see that if the patient sees that when he takes it, he has gastrointestinal discomfort. So don't forget that now we have the quality of life of the patient that we have to respect. And lately we have all these new medicine like olverembatinib, who has already been approved in China, and it has the following mechanism of potent inhibitor of wild type and mutant BCR-ABL, which let us compare this medicine with ponatinib. And we have that we see that it has a similar activity on T315E activity, possibly that can be possibility improve it, and it's very important to have it in resistant CML as a choice of treatment. Other treatment, we have stem cell transplantation that offers potential cure, but we have graft versus host disease risk, and now really we don't use stem cells transplantation as before, because now with TKI we have long survival, and patient can afford it with some helps. Taking care of the price. Some countries have some programs that afford that make them have this produce. So other treatment are supportive care
like blood transfusions, infection treatment. We have cytoreductive agent like hydroxyurea, cytarabine, and chemotherapy regimen for the acute or blastic phases. And now, after that, we're going to see that with all that means, we have to be centered on patient and see what is okay for the patient, not a global approach for everyone. So recommended tests for the diagnosis, as Professor Senabu was saying, we have to do morphologic and bone marrow cytogenetic to confirm the disease and detect chromosomal abnormalities. As she said, also fluorescence in situ, the fish, for some case, when you don't have the cytogenetic gold standard. And RT-PCR, it's important to do it at the baseline to follow to have a better following of the progression for the patient. And we have also some somatic mutations that we can see, not routinely, but in chronic phase. Sometimes when we have research, clinical research, or we can search it in blast phase. So after the diagnosis is surely done, we have to class the patient according to the phase, and ALN 2025 or OMS 2002. Professor Senabu was talking about that, and let us notice that for WHO 2002, they don't recognize the accelerated phase, though, so they just have chronic phase and blastic phase, as Professor Nobu was saying right now. And we have also to do baseline patient assessment according to the TKA we have to use. And don't forget, now we are centering on the patient, and for all the TKA, we have to do an electrocardiogram. Blood pressure is normal. Of course, when clinical exams, we're going to take all the parameters of the patient. And don't forget also hepatitis B virus, because when the patient takes TKI medicine, it can be responsible of reactivation of that virus. And for some of medicine like ponatinib or overrampatinib, we have to do thyroid function assessment. After that assessment, we have to indicate prognostic of our patient, and there are baseline non-modifiable factors like the age. Aged patients have generally worse outcome. Disease phase, we have chronic versus accelerated or blastic phase, and the baseline BCR-ABL1 transcript can also impact depth of response. And now we admit that the best score at the diagnosis is the ELTS risk score to see the long-term outcomes. And next to that factors, we have baseline modifiable factors like comorbidities. If, for example, the patient have cardiovascular disease or pulmonary, that will influence the choice of TKI medicine. Baseline molecular burden, deeper early response predicts better long outcomes, and the adherence. Let us say that adherence is modifiable with supportive care and therapeutic education. So others prognostic categories, factors, prognosis factor can be also see, and it's not routinely done here in our countries, and we see that ISXL1 mutated have an impact on the prognostic at the diagnostic, and it impacts the evolution, the following the patient in the major molecular response, failure-free survival, and kinase domain mutation acquisition. So after all that, we have to choose the first line treatment for the patient. So now from ELN 2005
we see that we have 6 approved TKI continue to be core therapy, and of course, imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, like second generation, asciminib, and where countries where it's approved, radotinib. I think in Asian countries they use radotinib as TKI treatment. The clinical trials show that second generation TKI achieved deeper and faster molecular response than imatinib, but at the end, overall survival differences are not consistently shown. So treatment choice should balance potency, comorbidities, toxicity profiles, and patient priorities. At the end also, we see that nowadays there is no role of addition of interferon to TKI in first-line treatment. And it's also demonstrated that increasing evidence of safety of starting first-line dasatinib and bosutinib at reduced dose, later with the intention of dose escalation. But at the end, when we see about first-line treatment, all those TKI that we can use in the first-line treatment have some side effects, and we see that only imatinib, first-line treatment, have all these cases green, and this is why imatinib is widely used at first-line treatment. Also, some studies prove that at first line we can use asciminib with safety and tolerability that has been demonstration and efficacy also, but it's not affordable for some countries like in ours. So if we have to switch to second line in chronic phase, we have to do also mutation analysis at treatment failure before switching. We have to do also a comorbidity driven TKA selection, which is infected by cardiovascular disease. So when the patient have cardiovascular disease, we have to avoid nilotinib or ponatinib. When the patient have pulmonary disease, we have to avoid dasatinib. And those modifications may improve tolerability without compromising the efficacy. So sometimes we're gonna consider treatment-free remissional, but it's not an optimal molecular. It's not considered as a line of treatment. The aim is of the second line treatment is to have an optimal molecular response. So when we have to change the line, so when we have imatinib failure, in case of resistance or intolerance, we have the second line that we can use, and here are the dosing indication. When we have T315 mutation, we can use ponatinib or olverembatinib, which is not available here in our countries, olverembatinib. Well, we have also to do mutation-guided selection so that we choose TKI that is active against the specific BCL-ABL1 mutation. And when we have intolerance to first TKI, we can switch to an alternative one, even it is the same generation. So here we have some mutations that can drive the choose of the TKI molecule. So when the patient is at the accelerated or the blastic phases, for the accelerated phases that is only recognized by ALN 2025, we can use a potent second or third generation TKI consider early allogenic stem cell transplantation if the patient is with a high risk. At the blast phase, we have we must use a TKI and chemotherapy regimen, and if possible, at the allogeneic stem cell transplantation. So even when the patient is at an accelerated or a blastic phase, we have to practice mutation-guided therapy, and supportive care also is to be used to manage cytopenias, infection, and other complications.
So here is how we assess the response to tyrosine kinase inhibitor, and we have different types of response, like complete hematologic response that is assessed with clinical exam and peripheral blood counts, cytogenetic response with 4 types: complete, major, partial, and minor cytogenetic response; molecular response with early molecular response at 3 and 6 months; major molecular response and deep molecular response that will afford us to consider treatment-free remission. And relapse is defined by any sign of loss of hematologic response, any sign of loss of cytogenetic complete response, or the increase of the BCR-ABL ratios. So according to ELN 2025, we have now 3 times of group favorable, that the group where treatment switch is unnecessary, and we have unfavorable response where we have to switch treatment, and it's preferred when high risk or we have resistance. So what we have to see for response to TKI and switching treatment is that we have to have a hematologic monitoring, molecular monitoring, and above all, decisions should be based on trends over time, not just single measurement. So when the patient comes with just one abnormality on the blood counts, we must see how to manage the treatment, like see if the patient is compliant, if we have to change the dose higher or lower, etc., and not change the molecule on right now. So here we have adverse events that we have to assess during the treatment, and we see that for cardiovascular disease, we have to assess lipid profile, diabetes with glycated hemoglobin, blood pressures as every day, thyroid at 6, 11, all the 6 or 11 or 12 months, and sometimes lipase and amylasemia when patients have some signs. So here is toxicity of hematological toxicity of TKI, and we see that with all the TKI molecule, dasatinib has a higher hematologic toxicity. And when we have a grade 1, 2, according to WHO classification, we can continue TKI and give some symptomatic or supportive treatment to the patient and have a close monitoring. When it's grade 3, we have to settle a temporary interruption of the treatment. And when we have to start again, when we have to restart, we have to use reduced dose once the toxicity is resolved. And we have also to consider growth factor when the patient have cytopenia. And for the grade 4 or organ threatening, we have to stop immediately the treatment and do a full evaluation, resume with reduced dose when we have to restart the treatment, or simply switch TKI molecule. So here is the TKI discontinuation. So when the patient are diagnosed at the chronic, it's when the patient are diagnosed at chronic phase of CML, some of them will have a sustained deep molecular response, and between them, those who can afford regular molecular follow, we can propose treatment-free remission. And the aim is of the principle of TKI discontinuation is to have persistent deep major molecular response despite ITK
discontinuation, so that the patient will no more take medicine. So now it's an integral part of ELN 2025 guidance with clear recommendation. The patient must have deep molecular response maintained for a sufficient period, more than 2 years. The patient must have close molecular monitoring during and after discontinuation, and attempting TFR should be personalized and aligned with patient goals. So when the patient doesn't want to stop, we cannot include him in a TFR program. And when we have a loss of response after TFR, it's usually manageable with TKI reinstatement. So we see that the TFR can change the quality of life for the patient in physical functioning and in the role functioning. So we have to consider it for patients that are eligible. About pregnancy, so we have women that are followed for CML, and sometimes they ask if they can be pregnant or how should we manage, how should they plan their pregnancy. So when we have deep repens over ML4, the recommendation is to manage that woman as someone who is in treatment-free response. So we have to remain in TFR. When she become pregnant, when she become pregnant and lose MMR, she does not become pregnant and lose MMR, she must restart same or more potent drug, further attempt at conception possible at a late date. So when we see that she want to be pregnant, and while she lose her response, we have to restart the treatment and see how to plan again the pregnancy. And if she is not in this case, like when she doesn't have molecular response with when she have PCR over 0.1%, we cannot plan pregnancy, and we have to manage her until she is in the right cases of response, molecular response. For patients, sometimes we see that patients they are despite they are on the TKI treatment, they get pregnant because they don't take the medicines given by gynecologic, and the recommendation is between 0 and 16 weeks or over 16 weeks according to the current response. So when she has a good response, we can continue observation without therapy. Interferon can be introduced at any point to control counts availability, and it has the availability to maintain molecular response. The availability to maintain molecular response is not proven. So when there is no molecular response, we can start interferon before 16 weeks, and above 16 weeks, if she loses her response, we must give the patient, the woman, imatinib, preference we at the first line imatinib or nilotinib daily if imatinib, if she is resistant or intolerant to imatinib. So in elderly patients, we have the particularity like commodities. They can be with cardiovascular disease, diabetes, renal dysfunction, or pulmonary disease, and the treatment will be tailored to the commodities like on the previous table we shared. We have to also consider dose reduction often needed that are often needed to improve tolerability. And don't forget that elder patients, they use many drugs, and we have sometimes some drug interaction that are common. So in pediatric, we have frequently
cytogenetic additional anomaly. We can have also adherent issues. They don't understand what is the disease. And we have to consider also ways for dosing. So they won't take the same dose that adult patient. And for the first line treatment, imatinib is most widely used, and the choice depends on availability, toxicity profile. For long-term consideration, we have to assess the growth of the children, his bone metabolism, and puberty. So we have to work with endocrinologists. And let us notice that CML in pediatrics is with a poor prognosis. So in our context, we are in a low and middle income country. We have limited access to healthcare. We have difficulties for the diagnosis. Some of our patients cannot afford the cost of the cytogenetic and for the PCR follow-up. So we also have some patients that cannot do it every 3 or every 6 months. So in Senegal here, the treatment, for the treatment, we have imatinib, we have all the 3 generation of TKI inhibitors, and it's provided by a program that is managed by Professor Fatou since 2005. We have some grants for PCL, and the question is if our patient can regularly do this PCR, so that we consider treatment-free possibilities. Maybe we have 4 or 5 patients that are under treatment-free response that we are following, and we don't have access to clinical research, and also there are not enough specialists to manage CML in the country. So here, as what we are saying, the patient-centered treatment. Here we have educational during the CML Day, 22 September, with Professor Fatou. Here we were also together with other patients to discuss about their disease, and it's important to listen them and see what they are waiting for us for their treatment and for the follow-up. And here it is my PCR. So we were talking about the importance of PCR, and also patient here, they have their communities, they discuss between them. We have children with CML, and their parents sometimes are here with them. We have patients and their parents, doctors, everyone on these pictures. So if we have to settle a flow chart for CML current management, when CML is suspected, we have to confirm with BCR-ABL with different methods, and we have to assess ELTS risk score. So if the patient is in chronic phase with blast under 10%, we can start TKI monotherapy with imatinib, second generation, even asciminib when it's available, but we have to be centered on the profile of the patient. The molecular monitoring for that phase is BCR, ABL, PCR every 3 months, and when we have adequate response, we can continue with the same line of tyrosine kinase inhibitors, and without adequate response, we have first of all, before changing, assess adherence, ask to the patient and his family if he takes regularly his medicines, if there are side effects that make him stop the treatment. And we have also to do mutation analysis before changing, and at last switch TKR. When we have a deep molecular response over 2 years and the possibility to do PCR regularly after stop, we can consider TFR and follow the patient. So for the accelerated and blastic phase, oftenly we use the tyrosine kinase inhibitor that is potent and chemotherapy, and oftenly it's ponatinib, and we can also consider early and plan early stem cell transplantation. So the take-home message are the following. CML is now a long-term manageable disease. Molecular monitoring drives decisions. We have to choose the right TKA for the right patient and at the right times. Progression requires rapid mutation-guided
interventions, and the goal is to improve the survival, the quality of life, and if possible, the treatment-free remissions. Thanks for your attention. Thank you very much, Lolita. Thank you for your nice presentation. Now, if you have questions, feel free to use the chat box or raise your hand. Professor Christopher? Well, thank you very much. Dr. Kamara's presentation has been, in fact, very excellent, and I'd like to thank her very much for that. Much of the presentation, however, in my view, seems to be directed towards highly developed societies. As she rightly said, Africa is mainly it's a continent with relatively deficient health care systems. And most of what she has presented is probably not practicable in Africa, in much of Africa. Having said that, however, I think I have to congratulate Senegal and Professor Kamara in particular, that you have at least 5 treatment-free patients in remission in Dakar, I presume. I don't know whether they were treated in France or not. Maybe they were treated in Dakar. If they were treated in Dakar, I think that is something to be proud of. And but then one would wonder, who are these 5 individuals? Are these ministers or people from high offices, from the military or whatever? It will be interesting to be able to see that Senegal has a treatment program that is available to everybody with the aim of achieving a high rate of treatment-free remission, as she has very clearly defined. So on the whole, I think this is a very beautiful presentation. And my question would be, what is the government doing to be able to make sure that everybody has access to treatment? I mean, so that you have a higher frequency of individuals who are treatment-free with CML. Yep, thank you. Thank you. Lolita, can you answer? Yes, Professor. Thank you, Professor Marcus, for your interest for our presentation. And as I was saying, we have some patients who reached treatment-free remissions, and Professor Fatou that are patients that Professor Fatou and Professor Seno are following since more than 10 years. And according to their social class, that are patients. They are patients who has access to health care. So they are working, they have social assurance, health assurance, as in private health assurance. They have access to health securities. So there are some doctors between them, others in government, I think, and others that have the means to afford the following with PCR. But for the government, maybe Professor Fatou will be back, but we don't have the support of the government. They only sign papers, and even for papers, we have to call, we have to go and come. Sometimes we have to, Professor Fatou have to go at the ministry, go to the policy, and it's very difficult for her. And we are always stressing when the stock is getting at the end, so it's very difficult.
but we do advocacies with patients to see how to improve this situation, but it's not easy. Max Foundation, that is a program that Professor Fatou is managing since 2005, that more than 20 years, is providing us free medicines with imatinib, dasatinib, ponatinib, and sometimes bosutinib also. And even for other disease, we have sunitinib, I think, for GIST patients. So this is here the occasion to congratulate Professor Fatou for the way she managed it, because these organizations, they must trust you to give you these kind of medicine. And since 20 years, we are managing it, and there is no problem for our patient. Oh, fantastic! I think that's one has to congratulate Professor Fatou and yourself and the entire team. I would almost say that Senegal must be one of the highest rated countries for the management of this molecular disease that is highly curable, and you're able to get a reasonable rate of treatment-free status. I think is very impressive. Thank you. Thank you. I should add, No need to add something. Thank you. Thank you very much, Lolita. Marcus, do you have a question? Please. Yes, please. Not a question, just to first and foremost commend Lolita for a very wonderful presentation, along with what Professor Williams has observed. Prof, a lot has gone on in the CML treatment space in Africa with the help of Max Foundation. Yes. I must add my voice to what Professor Lolita said. A lot has gone on. In Nigeria, for instance, there are over 2,000 patients that are on the hold and receiving treatment. They're all doing well. And those who are in treatment-free period, they are over in these 2 digits, as it were. I could remember, I know I have one of the sons of a woman that had CML, he was put to bed when the mother was taking treatment for CML, and we had to stop the drug. And then she had the baby. That baby is in the teenage age now. It's doing well. So we have seen so much progress. There are 4 centers that carry out next generation sequencing, 3 in research setting and 1 in commercial setting. So we can do molecular investigations in our patients now in such a way that we are working as if we're the Western countries who are doing so well. I believe this can be amplified in many other countries, but it would have been impossible without the drugs being available, and these drugs are made available by Max Foundation. They've done so well for patients who are living with this condition all over the world. We met them in Tunisia when they were there, and they had a very robust discussion session which I attended, and I'm sure many of us were fortunate to be with them. They were in my institution where we gave them an award for the work they are doing for humanity. But without women, you can see that department is filled by women. They've done so well. I think if you want to do something in the department, put women together, they're going to give us the best result, as we've seen in Senegal. If it was possible, we would need to give them a round of applause. Thank you very much, Senegal Department of Hemato-Oncology, for your fine presentation. Thank you. Thank you. Thank you very much, Marcus. Thank you for giving us the opportunities to share our experience about CML. Now I think we're gonna close this session. If you don't have question, can we, Marcus? A few announcements, please. Friends of Hematology Oncology Research Group. This is just the first. The flyer went out this week, so I'm not surprised at the attendance.
The next one is going to be May 7th, when North Africa is going to bring us into another educational program in the hematology, oncology, research, and what we need to know in terms of contemporary practice in hematology. So let's make a date and let us join hands to be in the group and also to let others know that we are trying to forge something together so that we can share data and be able to get together a research program that's going to be Pan-African so that we can have a very robust data that people will look into and say, yes, something is happening in Africa. But we want to start with this webinar in order to get to know ourselves, in order to get to attract other people to join us. Please join us in the forum as we march ahead under the umbrella of AORTIC. Thank you very much. I want to commend Professor C.K.O. Williams, who started the whole thing all along and is still taking interest. It is early in the morning, around 4 o'clock, and he still attended this session. I will not end without commending him. I wanted to thank him for being a wonderful father and also a wonderful professional father. Professor Williams, thank you very much for being behind. Thank you for. I very much appreciate the participation of Senegal. I think I wish I could speak a little bit of. I wish my French was just about 10% as good as Professor Camara's English. So Senegal has given us wonderful leadership, and for that, I would like to thank everybody. Thank you very much. Thank you, Professor Sukwo, for putting this together. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. We are now just a word, perhaps. We are now reached the end of our session. I would like to extend a sincere thank you to Professor Seynabou Fall and Dr. Lolita Camara for their outstanding presentations and for sharing their expertise, our expertise in chronic myeloid leukemia. The key takeaway from today is that while therapeutic success has become a standard, clinical precision and the optimization of our patient quality of life remain our daily priorities. Thank you to our audience, to your audience. Thank you very much to Professor Christopher for your active participation and for such engaging questions. A recording of this webinar will be available on our platform shortly. Thank you very much, Marcus, for organizing this webinar.